la droga due Rinpoche. Dire, di tu dire va. C'è di quantum physics drabo shibudu. Reta kudu chojo chorligri. Chojo chor. Aje chadan chibore de papsa tos lodu va. Di uma pecena di randa di cetalugi orba. 딱 체다 말이 거서고래 따따로 지르와. Tatarve. 저봐 다 체다 sig마래. 근데 체다 따사티 튕주가 인지 체다 따들와. 샴바 정말 따따래 봐. Ranane chudoka. Di erbaia. Yan telgiur vecene du spatedu di sensampe di cetalugiore tatalugio. pomba 요리 요 말에서는 건조기 치료 된도리요 pomba 요 말에서도 pomba 체다 따. Cetata dire. O tu c'eri Rinpoche. Nge sansuci kanreshi dusi di shuei. Tu c'eri Rinpoche. Ore. Allora, mi sentite? Gli italiani mi sentono? No. Sì? Sì, no? Mi dovete dire sì o no. Ok, bravi. Sì. Okay. So, can we start? And also with the translation, opening the translation channels. Yeah, it's on. Okay. So thank you all for joining us again. And thank you, Rinpoche, for presenting us with the old teachings, precious teachings. Just a small reminder for the technical parts. At the menu bar, at the bottom of the page, click interpretation, then choose your language. For Tibetan and English, please stay with the default channel, which is indicated by off. Otherwise, click Hebrew or Italian. Please note that you will be able to watch and hear Rinpoche teaching in Tibetan on all channels. While on the Hebrew or Italian interpretation channel, there is a delay of 10 seconds after the interpreter has finished and before you hear Rinpoche again. If for some reason you don't hear the interpreter clearly and the default channel sounds too loud, you may click interpretation and then click mute original audio. When your interpreter has finished, please click unmute original audio so you'll be able to hear Rinpoche once more. Please keep your camera on. Another reminder about questions and answers. If you have a question regarding Rinpoche's teaching, please send it to your respective language coordinator till this evening via email. The email addresses can be found in the event page at the website. So please, Rinpoche, shall we start? Yes. Oh, sure. Thank you. Sanje chudan soje chunam la chanju bado da ni jabun che da ye chinzo je be so nam je rola penche sanje drubur sho. Sanje chudan soje chunam la chanju bado da ni jabun che da ye chinzo je be rola penche sanje drubur sho. Sanje chudan soje chunam la chanju bado da ni jabun che da ye chinzo je be so rola penche sanje drubur sho. Okay. Tangi also chana milam tabusam maji ribishelaji nimbuni jirang sar chus tipo do dobre tadi turtu jilana ya tangi mango jilabje chude me ro sam chitu chezanga ta chana milam tabusam sidu jambe che tamje ani semjabe lu shishabe nere tingubigi lu inere kandarjang ani yudingwene ani 제는 얘기해 봐치. 안디양 삼로당당이 최탐지 아니 셈기 나와 잠시그래. 아니 양나 최탐지 셈나 나와 잠시래. 디니디 대가 좀 마소네. 디레샤 카르소레. 캐탈로그스로 아주티 둘두 따야 대충중심에 따야요 와다 디르비드리샤다.
최담지 아니 로이 나와 잠시리 제도들이 샘잠받체 아니 최담지 로라 나와 잠시 로라 나와 잠시리 세디 팅규비 따와듯이 어다 디니지고네 아주 다아 섬로스타운 주점에 아니 당도양 아니 지기 최도조 통용고리 고랑궁에 요말에 아니 이나양 통해시도 와서도 규만나시리 아니 밀람나시리 세지 밀람 찍고 지냐 리스크 지식도 와 어디 토르냐나 근데 마지 리베시를 주스도다 조디 샘잠벌야 도바들 리그 요르마 샘잠벌 토크란다 리그 요마다다 랑규바다 팅규베마 데비나 언제상가 유징원의 요마레데 아니 레파 샤기요레스 아니 로데 랑게 친이그 두바 텐딩네 여바치레스 디인도점에 최 탐지 데버두버레 데버두단 가르스나 최 탐지 샘기 당일 때는 두버레 샘당오 타데버 요마레 샘고랑 랑게 친이그 두바 데버두버레 시드 아니 마제 리비기 실을 주세티 어따디 샘랑 신지 모두버 때는 팝 단 년분이 장랑 설주 시주점에다 된대기 유다 유진이가 아니 랑신지 모두바 치료전도 모두바 된대지 삼로지 코로나 점에 아니 양내 양도 디셈로야 디버체고요리스다 이번이지 랑설절단데 저장가 랑설절 시주점에 거기 샘기 니루 디기 샘 니루 통야디가라 가수 대토도 시제다 아니 디가라 양내 양도 아니 가르소래 전부다 시신기 따지 잘아쳐야 돼 소도와 어디 숨디 누르디 주송샤로나 and so now we went up to let the antidote be free in its own place before that, but there were 3 verses that we covered earlier. Consider all dharmas as dreamlike, and examine the nature of unborn awareness, and let even the antidote be freed in its own place. And maybe I over-elaborated my explanation of it before, and I'm not sure if it was clear or not. So I'm just going to kind of clarify these 3 verses before we move on. So in terms of all phenomena, whether it's in the mind-only system or within the Prasangika Madhyamaka system, they don't exist as they appear, and they don't in some sense they don't exist from their own side, but in different ways. So when you search for them to exist from their own side, they're not found, but the way of not finding them is different. So for instance, for the mind-only school, where all phenomena are merely appearance or merely the nature of mind, or merely the nature of mind, or merely mere appearance to mind, or whether we talk from the Prasangika side of seeing, that all phenomena don't exist from their own side. Now, of course, these are different kind of sort of presentations, but essentially there's some sense in which the things don't exist the way that they appear, or from their own side. And so the verse where it says consider all dharmas as dreamlike is connected with that. And then we come to the second verse, the examine the nature of unborn awareness, where this is sort of doubt about doubt from the mind-only school about things not existing from their own side, and but things not existing from their own side, but posited. So the measure of true existence is that things are posited on the basis of appearance to mind, but they don't truly exist. So they're not separate from the mind. They're not unrelated to the mind. And then the third verse, so this is, that's more like the verse where we talk about examining the nature of unborn awareness. And then the third verse, let even the antidote be freed in its own place, where the mind, so the mind itself, which is focused on, let's say the lack of inherent existence, that very mind itself
which focuses on that, focuses on the nature of phenomena, and using mindfulness and mental introspection to see whether so we have to have to see whether that mind is continually focused on the nature of phenomena or not, is how I interpret the let the antidote be freed in its own place. Voilà. 다음에 뭐 군시 기관을 샤세 줘. 다디 군시디 샘점베기 단다 남시 초기 송변나로네 아니 군시라 권에 디기요레 아니 이나야다 튕규비 시자체베이나 단다 샘점베기 샤베 군시디 딱된 제니 샤베 군시 유점베 딘데기 용업의 내주도 tumbe토네 군시승이 주요 말이스 지 송구요레 제장가 ngazam ge tingdu shagu yorba ta ngazam ge tingdu ani khare shagu yore sidu zambe dindegi sem ani yu rangshin ji madrubati sem kingye bache sem rangshin ji madrubati ani ta sem joksa tembuji kan shagu du zambe joksa temshe di sem zambe gi ani kunshi namshe di tenshures disongu yore 다지단에 군시디 템부인데 메세다 게좀 오요레 다드주 단도 먹어제 아니 다 팅규베로라 나점 코랑게 된도 아니 샤토고 예자 제장은 도유가 소양 군시 시제 팅규베기 슝든데 데베가라양 군시 스타니 자바 요레 마기 슝우리가 소유 군시 숭고 요레 다조 군시 세게 단다 조디 셈잠베 지구 게점이 뭐 군시 세게 단다 조디 아니 셈 시리로 고야당 아니 뚱니로 고야당 아니 저기 어떤 뚱니당 아니 셈 시리 니가로 고야기 까마보도 다디 단다디 아니 맞으마서네 맞음 게 띵도 아니 코디네이트 유서리 And now moving on to the next verse in the root text, rest in the alaya, the essence of the path. And so this could be we can bring here the mind only school version of the alaya consciousness, which is one of the categories of the 8 different kinds of mind. But if for a prasangika madhyamaka, then that kind of that is not findable on search. It doesn't actually, for prasangika, it doesn't actually exist. It's not the person is posited only on the basis of being the mere I, and so in terms of so for Samsampa, they said the mind is kind of considered the most solid or the most stable kind of. All the other phenomena are considered kind of unstable, whereas the mind itself is considered stable itself. So therefore, you can consider the objects. The mind as kind of having a sense of inherent existence, whereas in prasangika that's not the case. Now in this the word alaya is used a lot. It's used throughout the Prajnaparamita literature, in Sutra, in Tantra, and there are so it's not only in the mind only school that you find this term, and then it has in terms of the mind it has many connotations, such as the clear and knowing nature of the mind, the emptiness of the mind, or even the clear and knowing nature being both known as the emptiness of the mind. But in prasangika, then this would be this term would relate to the mere I, the I which is merely imputed on the basis of the aggregates. 다제상 디거도 들려양 ngāgi shūngdu zu mā kē wānyi kēne dikda 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 tā ngā rāndu tānda dōda ngāni dīmi chā sē chūgi dikda cik chī yuwa rē dikī tānda khār sōng sī na dōda ngāni dī
냠도 찌리땅에 두주주 용도 연구를 돼 이나 년이야 도초네마 강 도둑이 아니 지게 산지디 공부당 아니 전주신비 공부 준낸 도지 보레스 치수다디 공부디 야고 또 토비 강라 아니 나기 슝두네 베디아가 있나 너데 야고 요와 나에 야고 차기 요레스 세상가 먼저 드린 것은 야 망보지 너당아 아니 냠도 바 찌리땅지니 냠네 제데 너의 지게 내당 내루 내당 주 야고 마신 앙아게 내루 내당 주 야고 마신 지 니가 찌리땅 아니 고 톰네도 소소 톰디도 어디 인도 점에 개치슈데 디 랍제 디 인도 점에 양아랑 주 강토도 앙아다 찌리마당 베 토네 에도 냠네 지체 탑시 엔데네 치수 양아 네베 가르자고도 디조 공부 시하고 쓰리 저장가 니들이 군시디 양 지단에 아 숭나는 파케지듯이 균이 균캔도 이거를 너르디어 말데 이나야 다장장아랑 저기 로종 장외를 받이 제비들 도저 장배가네 년 섬도 당당지 아니 아초 돈 직당 아니 신에 도당 아니 냠도 돈에 송제 돈에 섬도 당에 뒤으로 와 죄송하다 당년라 강도도 저를 땅 먹어야 답시 제셔나냐라. And so, you know, it's possible to bring the tantric perspective into this, but you know, and it's often there's a sort of saying there's sort of how there's a kind of confluence of sutra and tantra together, and there is a time when sutra and tantra can be brought together, but if we don't understand the sutra presentation and perspective on things like the bodhisattvas and the Buddhas. First of all, you need to have a very strong understanding of that perspective, and later in, then you bring the tantric perspective in and add that on to the understanding of the sutra perspective. What tends to happen with us is we kind of mix the sutra and tantra practice together, but we don't have very much understanding of the sutra, of the main points of the sutra path, and we also don't have a very good understanding of the main points of the tantric path, and we end up getting confused. And so as much as possible, we should try not to mix tantra in too much until we have a very strong underpinning of the sutra path, and then add on the tantric perspective from there. So it's possible to bring in the tantric explanations, but here we're kind of in the process of studying, you know, in the process of developing our understanding. And so we develop that first, and then later we can bring in the tantric perspective. 올라서 다 되네 튼섬 유미 집으로 차세치도 다 딜이야 저가도 직시나 냠샤기 있어 냠기 제수 장에 랑신 유주기 진앙 탐제 유마타르나야 템버메버 셰버체라 아니 졸람 탐제 쩌도 다디나로네 지기도 하셔를 중에 가르고 거스도 당보 가르송송 냠샤 난가다부 스테디 야고지 곰베기 주부텔야 아니 주마다부지 통해 연구레스 냠샤 난가다부 야고지 고면나 제도 주마다부 통투 말스 디 규데 주비자가체 디 제수 주마다부 나양 뎀버메바스 주마다부 나양 난거도 디 주마나 신난거도 다딜이야 뎀버 셴벨로 기기요 말이 뎀버 셴벨로 마제베 토네 아니 자와 제쇼 송도와 제장가 디케션 버르샤 당하란 주기 동번이 통내 캡상 가려래 차신 매베 통내 아니 대베이나 캡상 가려래스라나 차다 마제베 제제 아니 경망부지라 그러 봐 삼로 열어나 줄라 되게 망부지 다 최제스도 잠베 아니 다 차고제 맞죠 아니 샤단제 맞죠 노스도 답에 지기 참 내대해서는 좀 상도 고기요 말봐. 다 니들 좀 쉬려면도 개체쇼도 가르스나 참로 대고야 이내리 최지 장바 이내리 튼직 선바 이내리 냠낸 나지 컨디지 제비 있나야 냠낸 디 제체비 제소
아니 진앙기 오버 컨트리지 통배이나야 아니 규만다부 통 규만다부 통비 캡상데 가려서나 딜레야 현자기 말했어 현자 마치 장 아니 자와 컨트리지 제베이네 디규어스 어디르셔 데 워드시가 덴바르 메버 셰버 첼라 절람 탐지 쩨도 어디 개침으로 시작을 납자 And then move on to the next verse, which is between sessions be a conjurer of illusions. And in Geshe Tome Sambo's commentary, if we read that, it says, in other words, we allow the experience of the meditation session to continue into the post-meditation. We carry out all our ordinary daily activities in the knowledge that whatever appears, ourselves and others, the environment and the beings, is just like an illusion and has no true reality. So one thing is very, we often talk about the meditative equipoise being like sky-like meditative equipoise, and then after that, the illusory-like post-meditation session. So these two have a cause and effect relationship. So that first of all, you have to understand the lack of intrinsic existence of things, and then you can understand that they're illusory like nature, but so it has to be that has to go in that kind of causal effect relationship. And so we have to think about what is the benefits of meditating on the emptiness. And throughout the paths we're often told that things like attachment are bad, that anger are bad, that all of these things are not conducive to our Dharma practice. But when we so the main point that is expressed here when it says in whether we're doing a retreat or study, or we're doing a single session of practice, whatever form of Dharma practice we're engaging in, once we've come out of that practice, finish that practice, then we should try. The benefit would be, as it says in the last line, the knowledge that whatever appears, ourselves and others, the environment and beings, is just like an illusion and has no true reality. So after those sessions of practice, whether it's outer phenomena or inner phenomena, we should try to be able to see them as illusionary like, and then our kind of grasping attachment will be reduced once we see them as illusory. 올랐어. 다디 양양도 공부시에 개좀 부르샤. 어두시. 다드네. 다 공주 쳐주고 있으면 공단질라는 것도 봐. 네가도 동네님 뭐 빼말을 장세티. 다디 개좀 시부지레스 제제 계속 통면상 보는 게 송샤. 아니 단다 내가 가서래 시 시부 추기 전쟁게 디 개좀 시부지레스 지간한 샤. 다디 송고에 내가 쪼르데 당원에 군주 전주 있습니다. 단단 전주 있습니다. 아주 맞은 저자 중시 쪼다 디간 레고요 봐. 아니 비나 조지 차샤비나 아주 세 지부 추기 전쟁게 근데 송도와 제장가 진짜 shuma지라는 저와도 직스나 야고도 제장가 되나로야 조지를 라마 망부 예배 나로네 라마 세링 버데다베 이게 쭉이 된다부터 딱 거기 치셔나게 치셔디 아니 라마 세링 버인스
아니 김제디 가르송나 다 단다 다신냠지 기관의 전주기 셈께는데 전주기 셈세네를 든지기 예의줄 계절 충중지게 투야 돼요. 아니 라마 실링비기 거진을 때는 충분했어. 내려 송도가 다 디송도 좀 디기 간조 제거베 세우르베 다 디네마 고할래야 잡디 안조 다치다는 라마망부 요리 라마망부 용초그리 예도유 이나야다 개치 띵어란 줄이야 지금 전주 셈기다 아주 태과 침벌을 매봐 있나 주다 태과 침벌을 매봐지기나 다 전주 셈기 토네 당화 진행이 남아 될다 자치해 매봐지다 다 줘보고 워 자상하디 남다딘 지원도 좀be 조직이 남다도 주송도 되나로네 답에 딘제 송제 녀줄을 단다 계속 충중지게 여버디야 딘제스도 지고랑 알아 셈 상부 어서 띡버직 여버디 라마 실림비까지 시제 양안에 양도 송고르스도와 송고에 좀 생각하셨으나다 셈 상부세에 전주 셈리 전주 셈기 다 당화 될 때니 예 단다 계속 충주 제도 좀be 딘제기다 sembo sangbo changju sem di ni ge ta jen chin de nga dins 가rsong le lama siling bo yin 세상 lama siling bo le la be pen 심 me sung do wa 어디 디 개점 버셔 다디 이조 잠베다 딘제 changju sem de 공발라니 다 니리 군주 changju sem da 단다 changju sem le 다 단다 군주 대 군주 changju sem 거 le song de sembe 아니 냠지 니 송제 다디 지금 디기 토네 아니 냠샤기네 저도 제도 비네 저 지지 니송샤 디주송다냐. So what I've just spoken about before about the be the conjure is between sessions be a conjure of illusions, so that needs to be, please think about that again and again. And now we come to the section on within the two bodhicittas, the relative bodhicitta, and it says train in the two, giving and taking alternately is the root verse. And in Geshe-Tome-Sama's commentary, he talks about how within the two, Se Chilbo says that these particular verses are very important and points this out, that within the two, we have the two bodhicittas, and a teacher says that for Se Chilbo says, I think it's a short biography of a teacher by Se Chilbo, where he talks about a teacher having many gurus, but there is his main the guru that he had the most gratitude towards was Serkong, and he received the instructions, the instructions on equalizing in exchange of self and others, the bodhicitta instructions. These were the most important instructions that he were received from Serkong on the development of bodhicitta. And here, he obviously had many gurus, but the takeaway, the kind of main point of the takeaway from this is that although with many gurus, since in essentially a Mahayana practitioners and the bodhicitta being incredibly important in that, then the instructions on bodhicitta, and for us as well, taking an interest in the Mahayana path and the bodhicitta, and therefore primary importance of bodhicitta, and we have the interest in that path, then the instructions on bodhicitta are extremely precious. And in a short, I read a short version of a short biography of a teacher, and it was said that the instructions on bodhicitta were what he said was that any of the tiniest of root virtues that have arisen in my mind came from the instructions that I received from a teacher, and primarily the instructions on a good heart and bodhicitta, and those and therefore I'm most grateful to Serkong
because any small root virtues that are possessed in my mind are are based on the gratitude, come from Salingpa, and therefore I feel the greatest gratitude to him. So here we talk about out of the two, the conventional and ultimate bodhicitta, we're talking then discussing conventional bodhicitta, and then also in relation to the meditation session, and then the post-meditation session. Voilà, so. That because kuzu chanju gisem gomdu zambe 다 동랭이 부 빼마르정 세치 드리송도와 다디 동랭이 부 빼마르정 단럽데 다 개치슈디 다신 지수들이샤 다신 제발라 아니냐라 다신 냠고도스 다신 만냠번 다신 제당 요구 말레스 세치부 최견적들이 송샤 세상디나 시리 당연히 야 다신념고 요래 다신념단들이야 다 공부도 시는 지금 군주 전주 세무 공부 시단데 안저다 남주 균제명아 둔게 나로네 아니 지기 심지어 담제 말하셔 봐 아니 제네트 봐 진수 봐 아니 지기 방드네 당아 좀 지기 전주 셈세 명아 둔거 봐도 공단 주여 봐 어디디 실링빈이 뒤베기다 당마 쪼버들 봐. 제상가 네 양도 곰고그리스. 제상가 다디 곰야리야 녀리야 다신냠당디 삼로스당고도 봐. 당고디 심지어 탐제 마체뇽벌 파체뇽벌 아니 거딘 친구시벌 시두잔베 아니 거딘기 강네. 그봐 당아주 거딘 생일이 또 삼로마다나 용야 거래요 말다. 산지 거딘 친구 이미 좀 전 가르래 스다나 코알린 점버치도 코알리 껴버지도 데레 좀세 아니 탐지 진배 고반 때려버지도 튀버지도 다 심진 더버지 차샤베나 아주 껴매버던 고매버다 단다 산지 녀만 제유들이 제고 쳐요 말에 드네 라마 제요르데 제고 쳐요 말에 다 단단하란 저기 삼로 당당다 요모 도송그 시원을 조당을 때비나 라마 스티브 탐보 망보데 제차 요죠 산지 좀 된디기 샤블 도차 요죠 이나양 아주 단다 제비 거드 쳐면도스 봐 대인도 잠베 그런 저거리 친구들 다 이나에 단다 커리 거동 아주 코와디나를 대비값을 삼로지 땅원도 잠베 소소 진진기 파만도 삼로 땅베이나 다 삼로 땅 신년지나 달래 지기 최제야다 장주기 셈세야다 동번이기 땀세야다 퇴야다 참으로 진진기 파만이 있거든요. 그런 얘기 지금 꾸롱들이야 보고 쳐려야 지기 전도 연애를 매내를 강다르게 군인이 싸웠던 지기 장치에 맞추나 나 담배 쳐야 되는지 해봐도 세워라 봐. 준주간에 배 참용 맞춰봐이나 아주 알레 깨매본 거면 봐. 준주간에 깨봤다면 왜 시도점에 깨매본 거면 뒤에 세우시고 된 사업에 재상가든지 삼로당시다 샴바 삼로코 오면 돈이나 디스커버리 채널 선트로부터 내셔널 지오그래픽도 좀 찍대다 아니 아마기 수수 부고 답을 잡는다 집을 쳐단디 리베도 부분도 그러와 아니 디 지기 줌제만 보시고야면도 티베 디 로직 큐니 맵에 터네 로직 뭐가 터네 영어 거란 게 되지 디 전부는 수직을 좋아요 말에 부기 아마를 가르치는 전부 시고 어신데 티버디 거란 요 거래요 말이 디 인도 잠베다 디기 딱 가르친 것도 세베나 판매기 잠시세야 돼 아니 가르쳐 그래 해매 봐 제마만 봐 어딘지기 여바디 아주 미치고만 봐 튼주 심진 용서를 하라도 와 어딘지 지금 삼로스타운도 좀 베다 아주 네 심진 뭐네 해게 요래데 팬토야도 네게 전에 팬토야 마우스로지 또 삼로다
Tadi indu zambe tanga zo samlo tanga indu zambe tak simje tamje marsheba timba se de leng worba. Ani tak kale khashu din gasa ngazo nyamlen gasa chishu de kwa ga ursna tin soya de kadu ga yorta. Da tirenga 파만찌기 부구야 찰론치니 야 college dro니 베 내가 야고를 주라 아디 치두 점베 아니 파메 커진 서벌 때는 파메 커진 서고요 세네 딘로니 도스 카고를 줘요. 데트링 점블링 고알리네. 아니 라마 커진 심부레 시달라메 커진 서비아디 라메기 샤바케 요마레 라메 라마우니 지기 커진 서고 주는 라메기 투비 되바디 angranzo kang to nyamne chedre otadi azu chero chi marwa di indu zambe cutting subse di kadula ta chadang ga de yore di indu zambe ta di cutting sabya delya ani shup jabu do di shup jabu go ya di ta di kaduni ye gen usungore ani bejen azu 군 다신 가서 된다 다신 냠제 주권의 전주 셈견단다 윤제 명아 능기권의 셈계단이 냠도 송도 되지 다 되는 로고 있어요. 거진 사단데 간에 삼단도 아니 지금 소소의 당진지 얼마 세시고 지금 자침부지 돼야돼 네 고셔마서는 일을 잡지 차배 초도기 당진기 제수 탕배 당진기다 샤왕도 줄베 랑진진 직제 아니 당진기 샤왕도 잠마인바 아니 조 랑진진랑 다조 바자기 시리기 바자 원 시작되기 랑진진 어디 디니리아 아니 다지 강 도둑이 고는 제 투비지 제도 아니 네버도 아니 다시 냠제 주고네 섬 계단지 매베이나 안 디퍼도 람 가금에로 시지 송고요. 아디인도 잠베다 계제jö디 먼저 지기 다신 다 가서 다신냠 세조르바다 다신냠 다니 디슈를 제세티 냠당디 가도 될야다 윤제명아 둥기다는 숨바드 버들려송아 안데네 제단들도 삼로당도 잠베다 데네 신의 중심만 고죽교체 그러봐 아니 얘기다 거짓 마sab나 아니 지금도 세메다 닝지기 쇼잡에데네 고종도 같아 오도 시지다 공부시에비나 디나로다 망고주 송샤 디케지 쇼드 타 디나로레 강토도 디다 노르드지 쇼비나 아니 또 단다 동네님 뭐 빼마장 시두점베 아니 다신 냠주주권의 삼로당원도 점베 윤제명아 위드당 아니 다신 냠지 주권에 다 동료도 비셔라고 토네 송도르베 토네 아니 당진 카타 좀 해봐 써야지다 아니 랑진진 카타 좀 해봐 또 써야지 곧디 윤제명하기 둥기 나네 아니 수반에 고주고 있으레스 어도 시징에 디지규로나 And so here we come to the next line of the in relative bodhicitta, training the two, giving and taking alternately, and here is in terms of conventional bodhicitta, here we're talking about the way to equal. So Seichibo says that this is very important to relate to in terms of the exchange of self and the exchange of self, equalize and exchange of self and others, and the need to equalize self with others, and in terms of developing relative bodhicitta, but also how that this relates to the 7 points of the 7-point cause and effect instruction on developing bodhicitta. So, for instance, in the 7 points of 7-point cause and effect instruction, then we have recognizing all beings as our mothers, remembering their kindness, wishing to repay their kindness, etc. And so this method is the main instruction that comes through Salingpa, and of course this method needs to be meditated on, but also
in terms of when we get to the third point of the 7-point cause and effect development of bodhicitta, then I think that also this is where we need to bring in, where in terms of understanding the gratitude that we owe to our parents and then wishing to repay that gratitude, and there we need to then with that this is a point where I think probably we need to bring in to that the equalization and exchange of self and others, and then we have to think about how we're going to do that. How are we going to repay the kindness from with sentient beings who are who without a protector or without a refuge, and sentient being in terms of sentient beings, then they're without a refuge or a protector, and in terms of in terms of the gratitude to the gurus is in terms of how we've met the gurus and received many teachings, but it's very it's very difficult for us to repay. So we have to think about how we're going to repay the kindness of these sentient beings, and so of both. So we couldn't in terms of let's say taken in terms of the sentient beings as our mothers, first of all, in terms of the sentient beings, and our ability to be able to practice the Dharma, to engage in bodhicitta, emptiness, renunciation, all of the practices that go to that, we wouldn't be able to do that unless unless our mothers and fathers may not have had any very specific motivation for their children to study and practice the Dharma. It's not like that, but without their loving kindness and compassion, there would be no way that I would have been actually able to meet the teachings and practice the Dharma. And so and these beings are we see them as being without a protector or a refuge in the samsaric world, and we in terms of so when we see let's say the mothers on the Discovery Channel or National Geographic, we see all kinds of creatures and how the mothers relate to their offspring. So there's no need we don't need to bring in special reasons here. It's not a logical thing. It's not that we need logic. It's like a kind of experience where, I mean, nearly everybody would not even question the fact that the love and compassion that is shown from a mother to their children. So so this, and this extends not just to the compassion of our parents and the compassion and love that's shown to us by our parents, but also by all sentient beings and all the animals and everyone. This is truly the case, so then we're talking. So then. In terms of how to repay, so this is the point where I think we need to think about how we're going to benefit the other sentient beings in terms of repaying the kindness, and therefore, for instance, in terms of our the mothers of this our mothers, then the main there are differences in the way that we, in terms of our mothers or in terms of the gratitude towards the gurus, there's a difference, because in terms of gratitude to the gurus, then the gurus have only really one wish in terms of repaying our kindness to the gurus. They don't really need very much from us, but what they do want us to do, and what they ask us to do, is to repay their kindness by practicing the path, and which we often are not able to do. And in terms of our regular kind of mothers repaying their kindness, it's also often difficult to see. If we go to they send us off to college and then we get work, and then after sometimes it's hard to see how we can kind of directly
benefit our mothers. So we have to, but we have to, this is a very important, so it's a very hard point. When we talk about the equalization of, one of my teachers said to me that we have to kind of combine the practices of the equalizing and exchange of self and others and the 7-point development of bodhicitta, bring them together, because what happens is that we tend to get stuck in terms of understanding the sentient beings to be our mother, understanding the wish, understanding the gratitude that we owe to them, but also then we get stuck with the repaying of the kindness. And in relation to how we're going to help, then we need to be able to we need to understand that we have to develop this sense of we have to be able to level out we have to equalize the self and others. When we talk about the equalizing and exchange of self and others, before you can exchange self and others, then you need to have an understanding of how to level out, how to equalize a self with others. And that, I think, is where we have the problem. A problem arises for us in terms of impeding our path. So up to that point, I think we have no problem with the 7-point mind training, but then we need to bring in the equalization of self and others in order to be able to properly understand how we repay the kindness and understanding of the compassion and loving kindness. And so this this brings in, so up to number 3, up to the 3rd stage, wishing to repay the kindness of others, then the equalization of self and others is not so required. But then I think we do need to bring in those loving kindness, which sees the sentient beings as attractive, and then the compassion, which come from the 2 stages of the 2 higher stages of. So then this compassion comes in, and it says again. So it says train in the. Sorry, I lost myself a bit here. Train in the 2, giving and taking alternately. So it's very important that we combine the 7-point mind training with the exchange of equalizing exchange of self and others, also with a strong underpinning of the wisdom of emptiness, and because that also comes into the sense of where our attachment comes from, and that the attachment comes from self-grasping. And in order to overcome self-grasping and self-cherishing, we need some understanding unless we need this self-cherishing and self-grasping is liable to we have the it comes from the imprints of which are obscurations to omniscience. And so these things, a combination of the 7-point, the 7-point cause and effect, the equalization of self and others, and an understanding of emptiness, are all required in order to help us uproot our self-cherishing and self-grasping. 다신 냠수지 삼로당 다신 제 삼로 코야디 잠르다 레조르부디 수수의 줄이야 아니 딩수지고 레고도스 딩수도 조어디 가르치는스나 상 기류여 봐 아니 타바 툼리여 봐 고된 툼리여 봐 아니 개체슈 데이터 저기 딜레테니 닝지드 아주 마서 닝지 첨부게지 시고요 말한다. 저장 닝지드 자와르도 와. 저장 닝지 딜레 온도 전부 당부 랑den리야 삼로당원도 닝중제 온도 전부 다 소소소소르미 닝지세 딜레다. 다 인도 전부 딜레지 딩조딜레
dine digi kenche ne ta tarba tomni su yoba tong taba dindreji toba tsam chigi mayinba ane taba rubya diyang ane shen soso chibu chido mayinba nyegi chigi taba tomni su yoba tongba dina shen chi nyegi kalya di nye changme chedo nyamdo jagu yis hajansan antidote chigwar bada rwa vaccine chigra na shen di changmalo nyegi chigra suna dizo changma nye koshi tabto chigi yis 어디는 신체 지금 얘기다 타바 톱뉴스 여바지 체매지 줍지 아니 딩초도 니 한 대바들레 온도 잠에 아니 신의 지기 다신년바디 삼로 군이 주고요 그러잖아요 군이 심지어는 전직 제도사를 삼삼들 얘기를 봐땅 안줄을 단다디 매연디 가르서나 알아준 줄이야 디 컨피던스 라디오 레스 대인도 잠에다 컨피던스 디 부스트업 제할이야 네버도 아니 다지기 타바 지기 체면 룹스네다 타발이야 이지 땜부지 대양 고den을 타바서도 조던 고den을 이지 땜부지 녀트베 최도 탑시 배주치고도 대 아버지 총섭이 주고들 아니 신이 지기 니중스니의 계주 여바지 아니 인생군도 타바 되냐로 중나테지 니중개발라 송원나 신지지 아니 일레디에 총백갑라 아니 신의 지기 소소된 저기 나로 동현 나와나시 신양 되게 동현 날 되버래 아니 대화 매워마버 대화도 경험하는 송대다 파체만용님 마체만용님 지금에도 때다 쳐버려 세운도 좀 신의 아니 다신 냥바다 아니 다신 제바다 아니 대신 제비가로 조대 아니 바중어 될다 드려도 가지고 그래 랑기 된 신기 된 세티 신기 된 제야 되나라 랑기 된도 랑기 된 되나라 신기 된 창바지 제고도 세도 답에 삼로 자치 뭐 시부지 게임도가 어디 인지미징 알아도 공부코 고도 나더니 다들 리시 자고 저 둘둘 직 송셔게 리피트 지레 둘둘 직 송셔다냐 and so in terms of the equalizing exchange in self and others, then we need a kind of confident in terms of one's own mind and developing these things in our own mind. We need a kind of confidence. We need a confidence that says that I can attain I can attain liberation, I can attain cessation, and we it's and then this is, and even if it's sort of a little bit focused on our own selves, but this is not great compassion, but it has compassion at the root, where because we often say that it's often said that if you focusing on renunciation or liberation for ourselves is kind of compassion for our own purpose, but not only to, but then we sort of have to widen that out and think, well, not only to achieve but if there's a possibility, if we can kind of validly cognize that liberation exists, then there's the possibility, and we see the possibility for us to achieve liberation, then we can. It's possible to widen our mind by thinking, well, not only me, but all other for all other sentient beings as well. This is also possible. So it's in fact, it's not. It doesn't. It's one kind of antidote, one kind of vaccine, which is actually the kind of panacea for all, if we look at it like that. And so if we can get ourselves, if we can attain a kind of valid ascertainment of liberation, and then sort of engaging in the practice of equalizing exchange in others, or developing bodhicitta, and thinking and having the confidence that I'm really, because we have that valid cognition, or perhaps a kind of trusting faith in the existence of liberation, then we have a kind of confidence. You have the kind of confidence that you feel that you can help others. And for us, we kind of need a confidence boost because we kind of lost our confidence. So it's important to make effort in trying to attain a kind of definite ascertainment of the existence of liberation, or at least a kind of trusting faith in the fact that
that it exists. And then a sort of, renunciation arises in relation, because then if you understand that liberation exists, renunciation wishing to attain that state arises. But then also, our suffering is the others are suffering just as all the other sentient beings are suffering just as much as our suffering, as we have suffered. It's no difference in terms of the suffering, and it's not that we don't have a relationship with these other beings. We have a relationship with the other beings. They've performed the role of our mothers and fathers on many occasions, and so then we kind of widen our mind out to others, where we, using methods such as the exchange and equalization and exchange of self and others, we widen our minds out, and so that we understand that it's others' welfare. It's not that there's our welfare and there's others' welfare as two very separate things. It's that actually that the others' welfare is in fact our welfare as well. And in this way, we kind of widen out our mind. Atene tini lungla kyombar cha sedrisha. Ta tini lungla kyombar cha sedi tanga jidane chilo lung pado chuyon kejibe che ta u jungu bi nyamleng thonne ani ta zo kejishyo de dirisha. Tadi do shune digu do jidane lung do sia tang ma tang che de da ko so 공기 내줘봐 쪽에다 고 뭐는 저거야지. 일단은 세 주지 인생이 디나로야 금전 순교관에 아니 내줘봐지 최념내는 주고 갑이야. 아니 냠내 단다디 롱기 내줘도 좀 냠내 제 개침을 있어. 그전스나 디제베나 셈 숭라바요레스. 셈숭라바스디 셈 죽대바지. 지단에 하고를 미고르에 아니 디신시고를 미고르세도 도즈 카드지 단다디 롱라바도 샤베나 셈디 샤데요레스 숭라와 데네 종 캠버스도 좀베다 개치슈디 종달 교고체 토르스 교고교 봐 리저를 교고교 돼요레스 데네 남도 망보마 쇼미야기 아니 규체토부르 에세지 어떤데지도 다디 디레 가르소레 지당기 깨졌지 투몽 여기 태과 침벽이지만 다 태과 침벽이 토알이야 간주만 소노 다 롱루구루 세고 연애레 롱기 냠내인데 체원도 잠베 다 디레 단일 송디 애니기 우 야땅보다 마땅보다 다 탐지 아니 셈쟁기 되는 주부 주지 세계다 탐자되는 거 쪽으로 봐 제장가 아주 남주 디스기 말베 베나 차베 계절을 주제 찍찍을 시부가비나 until my last breath 이네 시그바 아주 가브로 제베 가브 어디나 신 제제다 셈쟁기 된 제야디 얘기 브레드 야땅 마땅 탐제 아니다 셈쟁기 된 인스 디 아니 냠랭 제도 인스도다 남주 투몽기 롱도고도로 준비기 냠네 다 탐제 다 전주기 생겼으면 토네 한디치도 다 랍치고 싶어봐 어디 냠네디 투몽기 냠네 땅 투몽이 비냠네 다디 전주 생겼으면 거네 다 다신 지당교 토네 삼당다 마 같은고 뒤송도가 롱파르 도베 갑라 아니 랑기 대화다 개외자와다 아니 대치기 상배 연된 탐지 간대주의인데 팔았다. 아니 우초 뒤비갑라 심쟁기 아니 동해당 아니 지기 다 지기 띠무당 다 딘진당 다 간대지 상모 출렘be 아니 매바치고 그랬어. 이 렌투 모두 계저디 개정부 개념도 개체쇼디 심쟁도 타니을 수 있게 계저셔. 미디당 타니을 수에라 미디기 니루네당 신고도 봐. 지지된 용다라 아니 페나 맹간 로베네 미지레 펜도 체고나 미디게 나자 카르나 그 유메 아니 나자 나베가로 코 요조 간데 요금 참원년을 장고도 와 가전 그 리버 체고 요 셈 어디나 신체제 말한 저기 아니 지게 물론 파 대화 파데 아니 개와다 아니 지게 소남도 저 상화 파데
아니 디고 출래 디려 요르베스 친이가 연구르베스 라우이나 도스 카고로 봐 다 삼님이 집에는 주 요래 디단도 먹어지 단단 안주 될이야 코란야 지용게 레준데게 시험도 잠베 소소소베 두부 소소 용주래 파제블로 추제블로 해야 된대 카고래 두모 뭐인도 요래 디게제 가가지 다지단에 디 카고래 돼 이나야 디 제고에 캡상로디 가르스나 아주 맞소네 파중어데 understand 제게제 슈침부도 와 생아란 주기 신기 동이 신기래 녀기 동이 녀기 데스 데디고 얼마 남겨 다다다 다신 야고지 제 삼로레 원도 선배 아치 딘지 중나 지마로 세티 어디가 좀 맞습니다 저와 쉐기다 안기 당보도지 탑 안기 당보도지 차기 있어요 삼삼스도 디닐롱로 좀 버차사 디데시 중시다 Rimshi the sumba karede the kaze the sungole sem sungole lawa chandra lawa ani sumba karede 남도 망고 셴바 남도 망고 셴바 lam kagi 남도 망고 셴그레스 남도 용으로 so and so and then so the next verse from the root text, these two are to be mounted on the breath. And so here the sort of the wind or the sort of kind of winds of the breath, and Sechibu in his Chugi Gelsen in his commentary mentions the sort of, you know, when we're talking about more kind of regular kind of practice related to putting aside the sort of Tonglen kind of practice, the methods of just training the mind in relation to the breath. And so, you know, things like meditating on deities or the Buddhas or deities and stuff can sometimes be very complicated, but he gives 3 reasons why yogis meditating, doing kind of mental development practice often use the breath as a tool for this. It's the first reason is that it's easy to control them. It's a little bit easier to control. It's easier to train in, and also it overcomes many conceptions very easily. It purifies or overcomes many conceptions very easily. So that's Sechibu says that, but he's not talking in relation there to into the Mahayana practice of using the breath. He's talking in a more general sense. And then if we sort of think about this in terms of how using the exhalation and inhalation of the breath in order to help us to perform the welfare of other sentient beings. And then, you know, in a very worldly sense, people often say, you know, out of attachment, but they say that I'll be there for you, or until my last breath, kind of thing. And so in the sort of if we turn that around and sort of bring it into the Mahayana practice, then we would say that we would use all of my breaths for the welfare of the sentient beings. And so then this brings in you know, when you bring in the kind of practice of bodhicitta, that makes it a much more expansive and greater practice. And so you have a kind of common and uncommon ways of using the breath in practice. When we can join it with the kind of Mahayana system, then, you know, we usually say the out breath is where we send out all of our happiness, all of our roots of virtue, all of our the good qualities, and send them out to the sentient beings. And when we breathe in, we take in the suffering, the ignorance, the self-grasping, or we take in and try to destroy the suffering, ignorance, and self-grasping of sentient beings. Now, whether it's, you know, is it possible to really take that away or not? It's a hard question, but the main takeaway is for us to understand that what is intended to do is to make us feel much closer to others, so that you know, for instance, it also helps us to understand the situation of others. For instance, if you want to help someone in hospital, then it's good to understand what that person's situation is, what they're suffering from, the things that would help them in order to overcome their sickness. So it helps to draw us closer by helping us to understand the situation of the sentient beings. And, you know,
is it really that we're able to give our happiness and take away the sufferings of others? It's very hard to say, and is a little bit beyond the scope of our minds. In a normal sense, there may be some special cases where this is possible, but in a normal sense, it's we say that whatever causes and conditions someone has created, then they will have to experience the result of those causes and conditions, and so. So it's that's in a normal presentation. Maybe there are some special cases where it's possible, so understanding that we understand what is the suffering of ourselves and the suffering of others, and then that we feel in relation to the exchange of self and equalizing exchange of self and others practice, that we really understand that it's not okay that all sentient beings have so much suffering, and the exchange in self and others is then really equalizing the exchange is really the best method for helping us to develop these kind of minds which draw us closer to sentient beings and wish to remove their suffering. 알았어. 니마 니동 배전이 숨대발이야 겨울미치 도지된 도원진 지나야체 아니 근데 디 티도 용시 단다 골드스톤세 주바 디 용시 아니 도원진나마도 아니 자다가 맹간 배주케버려 안데도 근데 송절에 까나서 아니 아니마 땡게 제가 저베가 까나서 대주 가르송 좀 세베나 아니 디두 나수 빼 십지 땅도 스페 나서 십지 땅도 잠베 아니 모더널도 스토데비가 맹간로가 모더도 스토데비가 란도 스페 나서 십지 땅도 아니 아르마데베 나서 땅도 스테온데 아니 되네 비게리야 자가 지기 냠다와 오늘 전에 다 지기 의봉기 빼 날더니 지기 사야 동야 유연하면 삼산도도 지기 통원도 냠은가베다 심전도 지메다 세제 삼로지도 세제 삼로 땅용도 아니 디겐 세제 포도지야 맹간레디 나자라디샤스 제가 되게 가르쳐는것도 제비나 숭딜 때는 아주 가르쳐봐티고도 쓰나 닝지기 숙침부지 클레원도 잠베 랑신기 수수기 동에도 참말로 다 같이 지금 충중선으로 차이지. 동의 매번 차로 차요 말이에요. 나자 매번 차요 말이에요. 이나야 나자 때는 나 시분나도 쓰들 배 다게 제대 시부지 짜침부지 돼야다 시부지 소소 센시티브 시부지 차야 돼야지. 배 고람 지금 생기 동에 지금 통원도 좀 되는 시기만 셀르지. 데데디 겨울음지 지고를 연구요를 배 대삼렘도 냐마 군중이야 송주역까지 나서 제장할 군중 비즈니스 class ki number na phe de de ya ani amajita pala che pu baby chunju dus ta pala de ni ya le chane koran thang do che ni ye de dus amadi be konda pu ni ma nye be chen ji de ya ta pha ta ji yo jo do ji gyur che be shibu ji ta de ka le ya shoge 겨울음 치 그게 amadi 동벌 지도 아메 동거 참아 땅 되셨어요 니메다 제장가다 닌데게 아니베 지게 부고려야 제가되기 수수동에 쇠도고요 봐 아마인데 어다 닌데지 안솔을 나신체제 단데 샘진 탐지기 동에디 메레레레 나신 쳐야 돼요 말때 이네 다 샘진 동에 나와서 원데 좀다 딜레야 타르버 쳐야 돼 얘기 지금 시스템 니닝지 되기 어란솔이야 캡사먹고 싶지 내주 여버다 다디 어란솔 리서치해야 나딩아서 디스 그런저 공부를 지샤잖아 어디야 뭐도와 디니롱을 좀 버차스 어디 직년을 주는 게 yeah. And so I think it was around 2010, 2012, something like that, when His Holiness was giving Kalachakra in Bodh Gaya, and he came down with the gallstone sickness and had to be, he had to cancel the Kalachakra and to be taken off to hospital.
And this is a story I think he's related in public teachings, but also it was related to me in a private meeting with him, where he explained how he was so uncomfortable and very strong when he was traveling in the car. He had a very strong pain and discomfort from the illness. But as he was proceeding to the hospital, on the side of the road, he saw sort of somebody with really, like, in a really terrible condition, whether they had food or water or anything. It was hard to know, and in such a terrible condition, and sort of he thought to himself, how could it be that the condition of sentient beings, how could they, how much suffering they must have in these terrible conditions. And then almost by the time he reached the hospital, the pain and the sickness had reduced somewhat, and this comes from the strength of compassion, and this is kind of I think a natural process whereby if we're able to through the strength of compassion, in a kind of natural process, there's some way in which our suffering the sense of our suffering is reduced. So can it remove all of the pain, or can it remove all of the suffering? I think that's very difficult. But when we're holding ourselves very, and kind of as a kind of the greatest of the greatest importance, as the most valuable, then and we get very kind of very sensitive, and then I think these sufferings feel more manifest. But when we're able to think more of others, then that is that is there's some sense in which it's kind of reduced by our awareness of seeing the other conditions of others. And His Holiness also mentioned when he was teaching, I think he was teaching a group of people from a business class, and there was a mother and a father, and they had a small baby, and the parents had to care for that very small baby day and night. And actually, even though they were probably exhausted from their taking care of the child day and night, His Holiness said that it's actually the face of the mother was kind of clear and shining, which must have come about from their compassion for compassion for and loving kindness and compassion for their child. And so so they weren't thinking of their own suffering, they were thinking of the suffering of another being. And so it's difficult right now for us to take away all the suffering of others, but we get this very strong sense of that I will attain liberation or enlightenment for the sake of all others, and so that I can be able to help to take away the suffering of others. And this is something we have to think about continually. And 아마디 비제 디쳐서 저런 또 수첩이 있으래. 아마디 세상가 동에 그 겨울음 지기 쇼게 아마디 동바도 시비가라 아메 미점어 땅디샤스 미 땅디샤스 건다니라요 말와. 오케이 건다니 말아도 좀 미점어 땅치도 스테이샤스 다디기 가르친 것도서나 아니 생기 동에 딜이야 랑이 동에 요래데 생기 동에데 미세비로 숙침부지 개원도 잠배 아니 라마메베 토네 랑이 동에데 충중차 되지 생람주 랑이 동에데 침부시로 봐 제장어디 아마디야 베죠 또 군디데 별로가래 군디데 체 토아들이 제장가 어디리샤 비신 because 아마디기 탄체네 비고 아마 스믹디즈 탄체로 통도아 어디 아마디리 니라요 말봐 예 어제장가 아마디 니 말아니 부구들이 쉬우지 때 제도스테디 아마 건다 천하고래 니 그럼 중민도스 겨울음지 당동야 고 아메기다 부구들이야
지기 시부지 점정chen 따고 요래 대인도 잠바 아메 대지 수고 탕체네 단도양 아마 부글 제와도데 천다들이 다 단다디. Yeah. And so His Holiness is obviously a very high practitioner, but in terms of this couple and their small child, then the mother was in the morning. She was exhausted, probably from not being able to sleep while taking care of the young child. But in some sense, her sense of compassion, she was tired, but in some sense, her kind of compassion for her compassionate sort of in some sense because the Kurangi together 충돌의 차례스 마마데 디르바 저상가 아마라까니 요레 아마라까니 요레디 아메기 까니 줘봐 디 가르기 반 냄손슬라나 부글 제바요바디 냄손아 어디시고 다던다. Yeah, so she had suffering, but it was almost like the mother had been able to sort of through her compassion to be able to, almost like she'd been able to take the suffering away from the child, and it had come like that. Did it? 어디 그상가다 빼니디 냠도 샤고로 봐 겨울은 물치기 닝지디기 겨울음질 펜토소 아메 닝지디기 아말라 펜토소. Yeah. So both these examples, whether it's the example of His Holiness or an example of this mother, then the compassion had helped both of them in the situation. So the compassion had been a benefit to both of them, both the mother and His Holiness. 저상가 다디 생기 동에 당도 렘벌 때네 랑기 동에디 충성심 정도 왔어 다디 전다디. So in taking on, sort of in some sense, taking on the suffering of others, it seems that our own suffering in some way is able to be reduced by that process. Okay. 다들 마치 두긴다 유숨 두숨 계자숨 사. 다 저장가 다 디네마 다 냠샤 군족이 단다디 냠샤기 그래서 그래. 아니 다다 이거 강들이야 저거다 신시. 군주 청주기 셈 공단 다 냠샤디 디버체 다 제도비 가서 간데 제고를 송도점배 아니 저 가르스스나 다 유숨 두숨 계자 숨스 다 조라니를 빼잘 랑게 유유도 원칙다 아니 유유도 원칙도 착과 유도 명원칙도 셰당 아니 바르마지 통원도 점배 텔리야 아니 당용길로도 시제 레용도 와스 대대번 란조를 깨봤나 신치게 단답하던 란조기 전용다 파마 전용비 심지어 탐제리야 아니 장화매벌 아니 차당기 통에 용대 지구 지장들스 라니 차당 원고 원로 줘야지 장화매벌 캐르면 신 신야 장화매벌 뭐디 캐로 터지고 레스 좀 기저숨 다디 인도점비 두숨 달라 dünyeseta 어디르샤 다다 유숨 드마지 로셔기 유두원 숨을 때는 차담무슨 게바나 대달 유숨 다때네사 도숨집에 셈제망부 예배 디디버체 대남지 도숨 탐제 달라 düne 스타디 로종 체 토벌을 다 디조 도숨 디조 다추 술레비 계절지레 düne 대남 차단 띠무메 예배 아니 개was음도 내버 유지 녀비다 고무고래 스타 다도 제 데스크톱을 공유 다음에는 아주 디 마고바 탑요 말이 가래 가고를 지 디세요 말이 다 랑가다가는 거는 만도 정도래 디 인도 점be 라마탄베기 제수 주도 다 디메벨랑 아주 다 냠네 샤바 치해면도 삼제도 나고거래 다 디 인도 점be 제상가 주 그래서 그래 심정기 동해도 수직이다 렘베기 남바도 시지 고바시에 우유스레 뒤에 ene 가르쳐 버스나 대남 세드 심진다 탐제스 제 영화가 중요한 망치다 냠네들 난거도가 나 도초레디 랍난거도가 제상가 아니 대다 탐제기 주기 아니 섬로들이 직당나 지고 대다기 주기 동에 탐제 수질렌체 아니 낸토브레 가르쳐서나 대다 얘기 동에 매버 써야 돼 다음에 또 시라고 매버 써도 나시
코란주 유기 담에도비 가르쳐 그래 당진되다 가르쳐 녀마되다 담제 당진 된 깨버려 당진 신유의 순 중요의 중부인 콘조의 녀마 매바차 그래 아란진지 매바차 그래 산지주 고반 톱톱 그래 섬지 딘디 지기 삼로되나 레온도 점베 디르샤 티모 매베사 개와 숨난 덴버 줄지 냠도 고모스도 다 대다 탐지 아니 디르샤 데차 매베 셰당 매베 티모 매베 그봐 오 디지기 아니 자와체네 버주지 디르와 숨단 덴버 주지 세치도데 디 단다디 키워드 소로 딜라야 대남 차단 티모 매베 개와 숨다 덴버 주지 개와 숨도 가르쳐 있으려나 아니 차과 매베 개와 샤당 매베 개와 티모 매베 개와 숭초를 매바될 개와 시초를 때 이나연 얘기 네가 레베 가르치고 있어 주변나 차과 매베 토네 차베게 남셔 준도 안란주기 니 둘이야 자와체 토야 로와 샤당 매베 토네 달랄렌 잡토야 로와 아니 티모 매베 토네 아니 아주마 손에 가르쳐 그래 남주 배주 땅 토야지 아주 들은 것은 망치 남주 배주 땅도 정말 티모 샤완지 매베이나 아니 배주 땅만 토하러 지르봐 제장가다 티모 매베 토네 남주 배주 땅 보이나 땅문에 전에 문에 편도 제가 전부 용으로 봐 어디서 또 공부도 시제 양내 양도다 저기 이제 땜부나치 아주 내 이제 실을래 두요 말에 뒤주선배다 강도 지도 위도 보루보루로 고보시에 개침부르샤 아주죠 차단도 띠모미비 개was음도 된말 교지에냐 뭐다 델라 템버급에 치르스 다디 인제디 양내 양도 깔래하고 요자 디양세 양세 삼로 땅으로 지금 말봐 제상가티 양조 템버급에 제도 가래 되고 있으나 아니 절람고도 치기장 세다 다디 내버심부르 다 절람고도 치기장 세디 어디 가르쳐 오셨으나 디버도 등에 던져 달라면신 다기 대화든 대화 탐지 심전에 민벌 주지 제 저진 도바타고 차고 답에 인구 루베팅에 바마제 파도 때 칸는 된거는데 꼬라자가 도고는 저 아니 디기 던다 가르쳐고는 세고를 송고요. 아디 아주 드린 거서 최디 기부제는 지고를 봐. 안디기 싫어 서모 걸도만 봐. 다 최디 간이 태소나 한 신이 지그를 해야 돼. 다들 제장가 말한 줄 양내 양도 소소소소로 잡아주지. 다들 지기 마디에 깨버 주지 세야지. 몰람들이 전주 심조를 보지 마디에 빠는 깨주지 세야 돼. 다디 드조나 수루도와 절람군도 치기 장세 손도 심전 탐지기 딕바단 동에 탐지 달라면시 다게 대화단 개와 탐지 심전나 멤버 주지 제 죄징사 칸을 말 랍쇼서 덤버 타고 아니 덤버 타도 차고 사 어디서 어디 지구나다냐나 And then it comes to the verse in the root text which says that the three objects, the three poisons, and the three sources of virtue is the and I think this section is now, I think before is a section concerned with the meditative equipoise, but this is the post meditation. This comes into the post meditation side of things, and in terms of the three objects, pleasant, unpleasant, and neutral, or attractive, unattractive, and neutral, then we have, normally we have attachment towards those objects which are attractive, aversion to those which are unattractive, and then we're kind of indifferent to the kind of neutral object. So it says this is something that we have a lot of experience about, then there are many beings who experience these three poisons based on the three types of object. And so here we consider that we take on all their three poisons. So the sentient beings, just as we are out of control with the
the three poisons of attachment, aversion, and ignorance, or so too, and we're carried away by those three poisons, so too all sentient beings are out of control. And so it's not only us, all sentient beings are out of control. So it says here in the line that in the lines of Geshe Tomi-sanbo's commentary that they're also out of control of the three things. So we take on all of the three poisons. Now it sounds like maybe the great gurus and stuff. That sounds like a very high practice to be taking on the three poisons of all the sentient beings. But and it may occur to us as I can't do this. It's not possible to practice like this. But we have to sort of make some attempt in some way. And so understanding the suffering of all sentient beings, and we have to, so understanding that just as we could and as mentioned in both tantric texts and sutra texts, in terms of overcoming the suffering, for us we can also we ourselves can overcome suffering through the wisdom that arises from the understanding of selflessness, and through the understanding that the these mental afflictions come from self-grasping, and so there is an opportunity using the meditation, understanding the selflessness. It is possible for us to remove all of our self-grasping and self-cherishing and achieve kind of enlightenment or liberation. And so there is a sort of way in which we can help. The last line of the commentary says, as a result, then they gain the threefold virtue of being without attachment, aversion, and dull indifference. And so this dullness, attachment, and aversion, the three opposite qualities are the lack of attachment, the lack of aversion, and the lack of ignorance or indifference. And so the lack of attachment helps us to understand, not just that. So it helps us to loosen that sense of just those who are close to us. Simon, you're muted. Simon, you're muted. Oh, sorry. Chaba meba sheda meba timo meba sumdigi. Kaza chaba meba digi. Chagwa maybe giwa. Chagwa machebe inzan digi giwa. Shedan machebe inzan digi giwa. Di labna digri. Ina yang dilel habe giwa jikari yorchana. Chagbe girwa. Chagbe genchechi. Ani wanzola kanye tig yore. Ina yang chagbagi legaji karichi warsana. Nye nyudulu soba ya tyangbar chigore. Di tyangya di wanzo chegung yore. Dan wanzo di hagosu tundang gochu songa. 제정가 shedangi dal kabde jagu yore. Dal kabde majana yungu yomare. Kabde jagdan dele ya 아니 랭의 넘버 집이 싫어고 토네 갑자기 자고 그러면 또 이게 아니 배가는 좀 마선에 매당 추투네 신체제 아니 정대당되는 연구요 말봐. 이 점에 차과 매배 개와 세디 차과를 먼저 봐. 차배게 내 맞아봐 다가라를 개와 생문지 쳐다. 즉 디슈고 연구 개와 즉 단조 제요래. 발전스나 차과 매배 토네 유를 롱제 투야. 롱주 주야. 디나신 샤당라. 디나신 디무 매배 토네 남주 배조 당주요. 어디가 좋다? 개원하는 개와 초도 쉐우도. So these are sort of described as it says the threefold virtue there. So we're talking about the threefold virtue of non-attachment, non-aversion, because of non-dullness or not lack of it's lack of kind of ignorance, and so they have kind of other they have a kind of other
benefits in the sense that in terms of just the plain virtues of those three, but also the greater, for instance, attachment allows us to sort of feel close to or take care of others, so that the lack of attachment attachment has a sense in which we can take a lack of attachment, helping to care for all sentient beings. In terms of the enemy, normally we would talk about overcoming the enemy, but we're not talking here about overcoming the enemy with fire or weapons or that kind of thing. We're talking about overcoming the enemy with using our intelligence and also this non-indifference, which is a sort of the virtue of sort of being able to use our discriminating intelligence in order to help us on the path. And in all of our and then it says in all of our activities, trained by applying the slogans. So there's a kind of the prayer, the recitation, which is that may all the negative actions, and this is from Geshe Tomoe Sampo's commentary, may all the negative actions and suffering of beings ripen on me, may all my happiness and virtue ripen on other beings. And that kind of feeling of whatever I need to do for other sentient beings, whatever difficulties arise, whatever I need to do in order to help sentient beings. And we have to kind of express this. You should have it says we should feel an intense resolve so that we might be able to take others. So we should feel an intense resolve when we express this literally out from our mouths, that so this is the kind of main slogan, that in all activities, may all the negative actions and sufferings of beings ripen on me, and may all my happiness and virtues ripen on other beings. So this is in all activities trained by applying slogans. Yeah. So that is the time is finished, but I'm not finished. I think we stop here today. Hopefully next Saturday I will finish. Okay. Maybe I think if do we have can I take like 15 more minutes or time is over? Yes. Okay. Thank you very much. Yeah. Thank you. That means a lot. Thank you. For us. Okay. That's the Tibetan. We now have there's some questions that were sent, and okay. So Rinpoche, yeah, we have a few questions. Okay, so can we start with the first question? It will be asked by Leora okay. Kenneth. Okay, thank you. From NKLA, Rinpoche talked about different ways of contemplating death, and also how it is important for us to contemplate the fact that creating virtuous actions now and not creating non-virtuous now can definitely lead to positive results for us later. I'm sure this advice can help me, but I haven't realized impermanence yet, nor developed strong trusting faith in the law of causality. So apart from developing these contemplations, what else should I do to ensure that I'm not accidentally going down the wrong path by unintentionally creating the wrong causes now, leading to more suffering for myself later on? What is the measure of creating perfect, pure virtue in terms of the motivation, the action itself, and the dedication after performing the action?
How does the understanding of selflessness come into all this so that I can create the purest virtue possible? The Tibeti 지금 고출수로 제수단이 랜드 잡셔기. 다 런초리아 아니 레준델리아 이지 템보지 마니베 토네 벨타치 개와 표도 야고 중요하지. 개와 치말리아 덴조 밀리토비아 손로버. 아니 개와 정말 밀리딘 푸순소버 토비아다. 아야 산지기 템바들라리 제야로 소버도 줄 쳐도 주 추dim을 랍고 요래. 추dim을 랍야 될이야. 아니 베 중앙조만 손에 개와 아마 여바도 치마 여바디 딩예베 토네. 아니 제고를 bes나 디고 말해. 아니 지기 레준델레베 타시 타월의 이제니지 디체고서 대고 말해. 딥카고래. 레준델 타시 타워 이체 돈인데 상지 호라마도 요 말해. 땅안조 가르에서나 캐다 경이 뚫고 요르다 개치슈티. 런저 내가 디리 내가 이 디체비는 캡상 가져라고도 디체는 경 가져라고도. 디다 상지기 가르절이야 랍나버로 봐. 디 라고 마세 란주 지디미 군주에 나로를 거란이야. 아니 지게 대조 상말로 개와 재산가 개와주도 민교 주스 시제 장가되어 있는 선배 사주 제제 송구요라 사기 취했어도 당 아주 미기 뺐다고서 미디 야고주 제발이야 하나씩 진유 접이나 따디 따고자고 그랬어요. 자지 뭐 싶지고 봐. 세상 개와주를 선물로 따온데 선배 디다 참여기 제고에 손없이 줄로 참여 송구요라 일단 최 캐멜링에 디 제고에 차득이요. 따디 제외이나 삼로 당당 니리 년중기 300 규체니 삼로 당당지다 전주기 셈기토 300기 규체니 삼로 당당니. 와 계단 종리리 니 단다 가르스 거스나 개왕아마도 치말을 위해 이제니에 쓰고요네 레주들 이제니 비게 멤버체. 아란주 계단 종리 뚫지. 와 계단 경원이 뚫지니 디 제베낭이 경왕부지라도 살아스 안디 가르쳐도 지금에 봤을 아니 맞정하러 도고 그래 알미 조고기 막아서 차그랬으면 디 юм전 점 제베는 юм전 슝슝 차고요 다 юм전 체로 당제 디 제베이나 개와 치마 손럽지 여비나 아니 앞에 싸그랬어 아니 개와 치마 지게 가서 그래 밀리로 좀 마토비나 렌신 고비 심진질 개월렘비나 년리야 지게 깨차거든 아니 지게매 본 거에 버지 차원도 좀 깔래 싶지도 와 등한 좀 통주를 봐 어딘지 상로스 타운도 좀 다 코템도 집이 저러 봐 다음 개월 주망 얘기 밀리 토비알이야 밀리 상부 토비에게 쳐도 아니 내가 디디 쳐버디 제비나 누구였어요? 대장아 지금의 세제. 도스 제제 마타임베 삼보. 아니 약수 중에다 전주 시스템다 란된 이지 삼보 방체 아니 전주 생기 수기 내야서는 비변나 겨와 군진 당볼이야. 아니 겨와 긴두들이야 로마 쪽이다. 그냥 공로의 토보 패브리 아니 이나연 지랑 공고 조업이나 심정요 말에 냠nen딘데 요거 나요래 지난달 더신을 흘려지 패루로 봤을 때 좀에 아니 배 셰레베 시리스 차제 배 자고 싶다는 제 단다 봐도 더신이 깨버쳐나 사마ኞ스 아니 심진 냠타바 깨매본 거에 봐도 저기 쳐도가 깨워질라면서 한 모람 뒤인 내가 디마도 메시지 배 시리스 찬 송버렸어 송해도 내려버지 중부이나 아니 저기 가서 그래 삼로 계제 디 고디 고라네 냐래 기부를 좀 돼. 겨울은 뭐 자 친구 좀 뭐냐 한 모가니 집이 임비네 삼로인데 땅에 매지다 아니 휴지 자 친구를 했지 타지는 셰토에서 놓치러 봐. 다 제장하고인데 지금 말아주 세미나로야 컴퓨터에 되게 좀 했어야 되다. 케다 경원이 뚫지다 딜랑가가는 것도 인세야 돼. 또 고요래. 다이네 세명이 번이다 제다들 체면 예번이 뭐 정부 있느냐
che dida chong dis samlo ko to chigo res chobade chiglendi che tene nibade dame do be sherabge. How does understanding selflessness come into all this? 어디래? 다 남의 도비 쉐럽이 뉴버직 통치의 제베이나 당문에 전에 아주들이 가서 그래. 율 차생매베 차생기에 두고 말아 차생마지나 다가랑기 개와주다 지기 이거서 민개와 주세 다른 신 dom도로 봐. 거. 가jan서는 아주 민개와도 상마지야디 주민 이직 남도 지기요래 주민 이직 남도 때 등진되는 경우래 다디 남에도 쉐럽기 암 담에 고하고 차딩이 지라 땡땡 민개와 주가나 모토에디 세부시비치 이 렌잡토도 단지게 라는 시리 이제 렌디스 좀 digmido and so I had a little bit of an opportunity to discuss this question beforehand. So and in terms of karmic because karma in terms of having a strong faith in karma and achieving a precious human rebirth in the next life and being able to meet with the teachings in the next life, then in terms of in terms of karmic law, cause and effect, then this involves us training very strongly in ethical discipline in order to do that. But the workings, the subtle workings of karma and those kind of relationships between causes and effect, and the subtle karmic cause and effect relationship is only something which is only really known by the Buddhas. And so it's more like we have to come to a sort of understanding of the advantages and disadvantages of, for instance, if I engage in this kind of activity, what will happen? What will be the advantages and disadvantages of this kind of, the advantages and disadvantages of this kind of activity? And I think, almost all the worldly people kind of understand that the sense in which the 10 virtuous actions are kind of highly praised. Yeah, there's a very high deity called God. Yeah. So they're considered very, the 10 virtuous actions are, considered generally to be very, very very highly regarded, and not just within religious traditions, but also I think for generally with people in terms of non-religious as well. And there are, in terms of engaging in the 10 virtues, disengaging from the 10 non-virtues and engaging in the 10 virtues, then there's also these can be held within either the motivations of for a Dharma practitioner, held within the motivations of either renunciation or bodhicitta. But if we're not, let's not take this in terms of, if we take it away from the context of past and future lives, and then we just think of the disadvantages and the faults that will accrue to us if we engage in particular kind of actions. If I act in this particular, if I do this, then this result will, this situation will become very difficult. And so it's, not in the context of past and future lives, but just in terms of, and then if you think, well, okay, so if I do this, or then if you take it in terms of thinking about how, well, in the future, I mustn't do these kind of actions in order to not get a precious human, in order to get a precious human rebirth and not to lose the opportunity of a precious human rebirth, and to be born, not to be born in a situation where there's no refuge or protector. We can see many sentient beings who have been born into situations where they have difficult situations, and they have no refuge or protector. And so, it's important in order for us in order for us, we need to achieve a precious human rebirth in the next life, and that's a kind of
that which should really be a kind of baseline practice for us, and then of course adding on the bodhicitta and emptiness and these other practices, but it should the baseline kind of practice in terms of our engagement with trying to get a precious human rebirth in the future. There's a kind of a story of about the first Dalai Lama, and he was coming towards the end of his life, and someone remarked to him, "Oh, don't worry that you've done everything perfectly in your life, and maybe you can be born in the pure realms." And Gedam Trup showed a very stern face, a very serious stern face to that person, and said, I don't have any wish or desire to be born in the pure realms, or the only prayer or the wish that I really have is that wherever sentient beings need help, there I will go in order to help. So this is the kind of this is the kind of motivation that is required, and we can't, in terms of getting a sort of definite ascertainment about the advantages, as I said, the relationship between the causes and effects and the advantages. The advantages of we have to have some kind of trusting faith in this kind of action will lead to these kind of advantages, or this kind of action will lead to this kind of disadvantage. So we sort of try to, although it's hard to get to a kind of valid cognition of that, some kind of understanding of the relationship or trust in the relationship. And then the last part of the question, where it describes how in terms of the understanding of selflessness and how that can help us to create the purest possible virtue. And here, obviously the wisdom arising from emptiness is, the all non-virtues and negative states of mind essentially stem out of the kind of misconception of the way that things exist, and the conceptual mind which oppositely grasps at the way things exist, and this comes out of the self-grasping. And therefore, if you're able to use the wisdom of the understanding of selflessness in order to then this will kind of naturally cut it away at our engagement in non-virtue. Next question. Dear Rinpoche, good evening. Good evening to everyone. Please allow Yaki to finish his translation, and then we'll proceed to the next one. Shall I proceed? Just a moment, please. Okay. Hello? Hello? Thank you. Please proceed to the next question. Thank you. Good evening, Rinpoche, and good evening to everyone. We have two questions from Istituto Lamazon Kappa. We are very grateful for these precious teachings. Our Dharma friend Maria Pia is asking, how does Rinpoche reconcile the different individuality of each person, their personal problems, with the interdependence of phenomena? Samen di durdu jingal labda. Real. Di susugi mi kaza mi susu imbada ani mi ready metawa yabata mi ready ki dawa ki kaza susugi kanya dan susugi nokta the sopadinzugi di dang kaza de dendrugi namsha di ki migewa kandasu res migewa Gawa mai kandasu gare kana pechi tibu diken digi dendrugi namsha dan mi ready ki susugi kanya yabadinzugi gawa da tongi yujires. Different individually of each person, their personal purpose with the interdependence of the phenomena. Fabrizio has put his hand up. Fabrizio להסביר מה טבע השאלה זה פה נראה. Okay, Fabrizio. Rinpoche de shuchoga chiki di trivo di ki di randa dire tanda di tendre da
Cho tanche tendre impadang, ya mi tanche di soso kebochi soso nyoa dan la sopa di yongi orba soso ranki reba. Cesta di soso wadan tendre dini kandres nyandu dogdos. Ale. Okay. Digewa da migewa di keshamare. Okay. Soso yin chi Oh, soso di nyoa midraba yongi orba. Direta. Di yabudo, chiwa yabudo. Da 들은 거 상기. Ottima domanda. Tadi floor jeblo kusre. Yo, nge gologo. Devo cambiare l'audio. Mi cambiate l'audio? Per piacere. מחכה שיכניס אותנו לתרוץ. Okay. 어디를 샷. 다디 다 들은 것은 지도 많이 녀라 들어봐. 소소소소게 되인스. 아니 지용기 띵중기 삼로디다 교부차비 인자 당한 주단도 좀 물린 녀로 망치지 또 다가란 디간 투디 여봐. 미장난기 녀라도 저에 능에 능이 사가체르마도 조 소소 개체 인자 아니 그뒤에 나올까니디 게소소소소네 레옹도가 부구이네 파말이야 등하 땡고에 매 삼성도 지다 아니 부구다 교가이네 게멜 때모고 삼로도 슈신부지 레옹도 잠베 아니 티 랑싱기 지조나는 용라데다 게르소솔 때네 용라들이 다디 띵중세디 지단의 띵중스도 정말로 전불령 용수 정말로 지급에 라바르비 탐지 냠도 레가치 해세 기적게 말이 띵중세 그 조삼로 코르단데 단디 약쇼디 준제 띵중세 삼로 코비나 얘기 내가 된지 두자지 제베이나 간이 된지 중에 저는 자탐 땡켜레 삼로 코르토브네 된지 코르토브이나 띵중 준제 띵중 삼로데 딱 레사브레 다 때네 답이 땡중 세류 잠베다 세데스 토브 인장이 다 지금 차다몽 계획값을야 아니 시부지기베 이동화다 시부지기 이동 명왕 삼로 통해기 시작고랑 아니 마렐로 투버디 왕기레샤 세 삼로 코리아 되게 제대로 봐 다디 띵안조마 손에다 띵카소를 수구나로를 답에 나자르부지나 때 장마 장냐셔야지 다 라자르 마손에 때는 답이 땡중도들이 다 윤제 땡중 세팅 아주 커도 녀로 망보지 용데 때때 되게 매버서 투지 제장다 조디 윤제 땡중 세디 조디 제사비 쇼더 드부디 용녀레 세디 다타주에 쳐들에 대도 잡에 된지 삼로 코드비나 얘는 전부린 코란 삼로마다네 소소기 년이도 나로라 초조나를 내가 지니네리 아니 김상소소이네리 디야고 삼로탄데비나 랑싱기 파뇌기에 망고 시부주요래 깨져 망고 렌잡 경책이면이 파카데작인 세 삼로 망고지 랑신지 판가도 간로도 랑시 되게 괜찮지 소소르야 커도 종어라버리데 캡상하고 시부지를 하야 인자 단다 기시 단다 가서 런지 타르베게 로전 세계만 나로야 경의 링기진 제가 신발 비우긴 세야 돼 오늘 정부 있게져 봐 아도 저기 경집을랜데 이나 아니다 아주 렌타 아이네 내서 말해 제장가 기시랑지 다봐 저 문에 전에 깨라신부터 깨라신부 차고야 돼 문에 전에 경을 내야 돼 나로를 첩산신부 쓰고 봐 어디 좀 아주 삼로 코르토베디 윤제 땡중도 삼로 야고 메나 코르토고요 말봐 제장가 땡중도 삼로 지단에 땡중스도 자첨부터 시버지 직직을 땜버려서 타르고 도고 해면도 티틸을 삼로 땅다 땡중 참아 틸 된도가 어디서 따보자 okay. And so in terms of dependent relation and I think in the world today there's a very much a kind of sense of not so much understanding of the dependent nature of things and how individuals
sort of the individual. People have become sort of the importance of the individual, which has created many of the problems, whether this is within society or with in communities or within individual families. That this kind of sense of I'm very important, whether it's between a husband and a wife, or in the family, the parents and the children, the children feeling that they don't need to, they have no need to sort of rely on or relate well to the parents. Then all these things seem to come from a sort of a strong sense of how oneself is very important. And not so we can't say that the dependent relation kind of sort of holds the sway throughout all of the world. But what how do we relate this dependent origination relation in terms of for us, the main kind of aspect of how we can engage with it is in terms of in terms of causal dependence, and that if I engage in this particular form of negative activity, bad activity, then this kind of negative result is absolutely sure to occur. The kind of level of dependent relation, which in terms of things being imputedly related. And designate kind of through designation. This is a much kind of higher level of understanding, but what it does is takes away the ground from under our feet, in the sense that the attractive or the very basis, the actual basis of things which appear to us to be attractive or unattractive are this brings in the understanding that we're actually completely mistaken in terms of their actual nature, and so. So that's a kind of very high level of practice, but I think it's much. But the one that really sort of clears away all of the a lot of the problems is thinking about if I perform this particular kind of cause, this kind of result is this kind of result is almost bound to occur, if harm, in the 8 verses of mind training by Geshe Langri Tangpa, it talks, if not just in, this can, if we don't, not just in terms of the whole world, not just in terms of all the sentient beings, maybe just in terms of family or people who are close to us, in terms of how, if, harm comes, people bring harm to us or commit negative actions in relation to us. In Geshe Langri Tangpa, in his 8 verses of mind training, talks about how it's actually, he has these words where he says, I offer all the virtue or all the good to the others, and I take on all the faults or the negative side to myself. Now, it's not just the reason why he should be considered sort of highly regarded, considered famous for this is not that he's not just saying taking on the fault, so to speak, but what he's actually saying to us is in the sort of harm or the negative things that happen to us, there is actually, he sees an advantage, he sees an opportunity or an advantage. So it's not just taking it's not just taking on the faults or the negative side of things as is also and offering the virtues, but he sees the advantages or the benefits to that actually happening to him. So that really makes him greatly esteemed as a kind of and so this is so essentially the most important thing is in terms of we shouldn't take this mind training in terms of dependent origination, we shouldn't take it far away from ourselves. We should keep it close by us and think of it in terms mostly of causal dependence. Okay, next question, please. Rinpoche, would you like to have the question now, or would you like to end now and postpone it for the next Saturday? This one I will take it because it's related to the dedication prayer. So okay, I will take it. So, Stefano, go ahead, please. Thank you very much.
This actually comes from me. It's a question about the dedication. So, dearest Rinpoche, may you kindly share which are the 4 reasonings we should think of day and night as included in the special dedication of Lama Tsongkhapa shared by Rinpoche? I thought it could be the 4 extreme of production, but if Rinpoche could explain, it could be of great benefit to do this dedication more in depth. Thanks a lot. Hola, so. Tadi namjune nyegi molam di mangbu juwe na molam ke chisho di zigiyo. Tadi zigoye jumzen karere silabayina. 남샤 준다 가서 몰람 망체베지 아니 디 가서 그래 몰람 야잡데 선도지 마도 소소직 지긴세 몰람 디도 와 라디 나로 몰람 디 소소 지긴세다 전에 전한데야 아니 리버 시기 토네 아니 냠네 지긴세 들으셔 다디 베타치 뭐 먼저로 거에 디레 디는 좀 단다 리버디 코랑기 단다 페이지 단다 리고 송야디 리고 찍드레 마도 디 단다 리고 시세야디 난 말에 단다 코란 송야 리고디 페제 티둑 리고 세야드레 좀전 딱제 제니 아니 아주마 손에 디기 제수 니셰 ten야 주어봐 디 티둑 리고 세야디 단다 리고 시세야디 뚜둑 리고 자와 집에 리고 티둑 리고 아니 준이 리고 리고 시드레 제장가 리고 당부디 뚜둑 리고 세원도 잠베 디부 줄이 뚜기 요래 세 삼로디 코로온도 잠베 디 뚜둑 리고 디자 다데네 자와 집에 리고 세야디 아니 매 차부 중시 엔텔레테니 아니 제 최그리 세야 손으로 봐 아니 매 차부요나 제 최샤비나 제 조가 최그리 세야 손으로 근데 자와 집에 봐 나 되는 것은 체리비기나 포뮬라 디단 디테베이나 아니 딜라 단다디 좀제 디 용구리세 계제 시기요 봐 어디서 상마라 가르스나 자와 집에 봐 저 젤레기 통해야기 리고도 자와 집에 봐레스 다 태주기 리고 세야 다 체셔들이 란조로 단다 고야데 태주기 리고들이 딜라가 저기 아주 시제네 숨려야 아니 율루 진행이 아니 무슨 참아 아니 가르사 어도 제바 아니 이제 제바 시지 제바 그래서 제바 딘데기 참아송기 아니 더더 제야디 태주기 리고 세들이 다데네 춘이기 리고디 다다 차와제도 남네 차와 가르신 제고 요르세디 데야 춘이리 남네 차와 제비아선 로보다 다 뒤모 임베 차와 제고도 세야 될데 좀 시그래 된 남네 차와 제비세 손 로보다 안에 데네 지금 추투르도 버구도 와싱 손 로보다 드주 상말로 그 춘이로 왔어 데 다가란 게 렌디 되버침 투도 와 안타기 페나 마기 아니 불이야 불세고를 했다 부불이야 아니 제라테야디 춘이로 봐 이리 좀 제시라 삼당 고면도 와 어디서 상마를 버디 가르고 토내는 것은 춘이를 토내 어디서 고스로 봐 고실을 봐 고시 잡지도 용제 아니 예 삼당 게 스타 냠내 제가 봐 지더러 퇴배 되는 것이 지더러 퇴배 되는 수도 당에 드린 라미 군들이 취시죠 아니 얘기 리고 시기 아니 얘기다 제바 체제 아니 태종고 저도 지기 세제 다디 몰람지 하고 싶으래 어디래서 So this dedication from J. Rinpoche, the prayer there are many kinds of prayer, but I feel that this is a really important kind of praise, prayer. That most prayers are all very good, but not so many of the prayers include a kind of sense of which are a kind of I'm going to do this, I'm going to take on and do this. They're more sort of aspirational kind of prayers. So the four reasons here are the reason of dependency,
the reason of functionality, the reason of what we call establishment by reason, or ascertaining things to be valid through reason, and the nature, the reasoning of the nature of things. So the first one is essentially just that kind of relationship between how results rely on their causes. So the main form of dependency being talked about there is how results rely on their causes. The second one is a sort of in terms of functionality. This is something even that the scientists talk about a lot. For instance, from the heat of a fire, it's possible to cook rice. So a lot of the scientific kind of explanations of things take place on this level of how phenomena perform particular kind of functions. So that's the reason at the level of functionality. The third one is the most important one. This is the one that we really need to understand, which is in terms of the three categories of the objects of knowledge, in terms of and in relation to those three categories of objects of knowledge, the three different kinds of valid cognition: direct valid cognition, inferential cognition by let's say the power of the fact, or by the manifest kind of by the power of the fact. That's the second one. And the third one, the inferential valid trusting kind of trusting inferential valid cognition. So those three methods of those three cognitions engaging with the three objects of three categories of the objects of knowledge, that's the most important one for us. The last one, the kind of reasoning of the nature of things, is like, why does it, well, not why does it rain, because of course there are times when it doesn't rain, but why does rain fall from the sky? Why these kind of things, these kind of questions? Why does a mother have compassion, a mother having compassion for their child? These are not things that we need to engage in extensive reasoning about. This is just the nature of how things are. And so the prayer goes that, whatever I have heard, whatever all of the knowledge which I have received from hearing and contemplating hearing the teachings, then I take these four categories of reasoning, and I using these four categories of reasoning, I try to gain ascertainment and to sever all doubts. So that's the prayer, which I think is extremely important. Okay, thank you so much, Dharma Friends of Israel, for giving me extra 35 minutes. Thank you very much. And now let's do the dedication. Okay. Having thoroughly investigated in accord with all that I have heard, day and night through the four reasonings, mind born of reflection on these topics of contemplation, may this discernment sever all doubts. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All-powerful Shenrezing Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. In all my lives, never separated from perfect gurus, may I enjoy the magnificent Dharma. By completing the qualities of the grounds and path, may I quickly attain the state of Vajradhara. I fully dedicate all these virtues to be able to train just like the hero Manjushri who knows reality, and just like Samantabhadra as well. I fully dedicate all my roots of virtue with a dedication praised as the best by all the gone beyond victorious ones of the three times in order to have good conduct. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I reveal this treasure of happiness and aid.
Thank you. Thank you very much, Rinpoche. Thank you very much for your teachings. Thank you. Hope to see you soon next Saturday. Thank you. And I'd like to thank all of you for participating in this Saturday, and to see you next week also. I'd like to thank our interpreters, Venerable Carton, Simon Holton, and Fabrizio Palotti for their effort. Lastly, if you like to practice generosity and donate, you're invited. You can see it on our website. Thank you so much, Rinpoche, for these teachings. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you especially for the three wonderful translators. Thank you very much. Thank you. I will be more kind next time. Thank you. Thank you. Bye. See you next Saturday. Bye.